Assalamualaikum. Sorry, sekejap. Testing. Okay, better. Okay. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Thank you for your time to participate in this early morning class. Okay, kita buat tutorial ni. Okay, these questions, yesterday I already discussed with group mana semalam, group lab semalam lah. And kita sangkut sikit dekat D tu. So dekat sini nanti saya akan explain sikit regarding apa isunya, and the other groups akan boleh juga tengok this video later so that you can do your self study regarding your tutorial, okay? Semua dah try buat ke? If you take a look at the right side of your screen, your Gmeet screen, dia prepare polls tu. Polls tu sebenarnya nak detect group mana. Senang nak tick attendance, so tidak saya kena check dekat kertas tu selai-selai. Okay, nanti take your time to tick the polls to choose the polls, okay? I need to record sekejap Ini dia job. I also enable the Q&A so that kalau ada soalan boleh letak dekat activities tu rather than message punya box sajalah, nak tengok jadi macam mana kan. Okay, let's start the solutions. You can always interrupt me at any time buat ni tutorial kan, so that you know kat mana yang mana yang you sangkut tu kita boleh terus clarify which part that you didn't clear about. Okay, now throughout your tutorial, actually dia combine between first phase and three phase. First phase and three phase induction machine, and this is all the past year final exam question actually. Okay, so kita terus pergi advance lah, so that you prepare, sebab selalu kita terima komplain, komen daripada student kata ajar dalam kelas senang tapi bila buat dalam final exam susah. So kita terus buat final exam, okay, so that you get used to the question and what you need to do to solve the question. Okay, boleh nampak tak kecil sangat kan? Nanti kita kot. Okay. So for question 8, baru lagi ni 2021-2022, that's 2 years. Ni zaman COVID kot. COVID tu, no, ni baru lepas COVID, first time face to face mana exam masa ni. Okay lah, ramai yang sangkut situ. Terkejut kena buat face to face. Alright, now let's translate the data from the question. Okay, the company has acquired 40 horsepower, so dia nak output dia adalah 40 horsepower. V-line 230, 4 pole, frequency 50 Hz, Y connected. Okay, to make your solution easy, so help yourself by drawing the connection. Okay, so that you know
when the question says it's 230, so this is the 230. Okay, so this 230 is actually the V line. Okay, so you need to calculate for your V phase. V phase is V line over cert 3, right? Kalau you kira siap-siap pun tak apa. So it's 132.79 degrees. Okay. You need, sepatutnya you tahu dah lah, is phase diagram. Okay. Phase diagram is when you draw the V and I and dia ada phase di situ. So sekarang ni you ada V, so this is your V phase. Daripada origin kita ada sampah XY lah sini. This is Y, this is X. So 0 degree there. Dia satu line dengan X. Okay, now this is your V phase. And then for their use with the following parameters. Okay. This is the motor 3 phase per phase. Parameter and a slip of 0.05. So yang ni dia already letak 0.05, not in percent. Tak payah convert dah. Ada juga. Dia bagi lagi 100 macam tu, jadi tak payah. Kalau dia dah dalam 40-an already in point 4. So it's already in divide by 100 dah maksudnya. Okay. Rotational loss seems to be constant at 1 kilowatt. So this is your P rod. The one that friction engage last miscellaneous constraints lah. The point loss is negligible. Maksudnya equal is to 0. Okay. Sketch and level the power diagram. And phase equivalence of the motor. So ini dah dalam lah. So lah. Kita buat phase equivalence dulu lah. Ada dua yang digunakan dalam ini. Kalau tidak yang pun boleh dengan R1 R2 prime, yang R2 prime, S1 S1. Label. Label yang betul lah. This is your base. Phase reference number. R1, X1, RC, XN, X2, and R2 over SS prime. This is your I2, this is your I1, this is your IN. Okay. Next, label. Masukkan nilai. So kita bagi nilai. 0.10, 0.07 over S0.05. X2 is 0.22, XN is 10 ohm, X1 0.21. Okay. RC is not given, so assume dia kosong je lah. Bagi pun tak apa. Alright. Sketch and labels the power flow. So, now power flow. Power flow lagi mudah lah. Kita ada PE. Kita ada P serta copper losses. Kita ada P core. For this case equals to 0. And we can measure the PA gap. We can calculate the rotor copper losses next, and then we can measure developed power
or converted power, and the rest is your P rotational lah, friction and windage, and P stray. Finally your output. Okay. Yang ni tak ada value lagi lah until you calculate it. Okay, now A settle. 4 markah. So basically this part is 2, this part is 2. Kalau kurang, kalau tak label atau salah, you akan dapat 0.5 to 1 lah. Okay, this one is A. Now let's proceed with B. Analyze the related motor characteristic and determine the output power. Okay, tulis siap-siap dia nak apa. Dia nak, dia nak P out, efficiency and load torque ataupun output torque of the motor. Okay, and dekat sini the measured field impedance of the single phase circuit was given as 1.374. Field impedance ni adalah ZF ni dekat ni. So this one, okay, ZF equals to, dia bagi nilai dah 1.374 16.73 degree. Okay, the thing is yesterday during tutorial, I already calculated this ZF by using the component, the value given by this per phase circuit and the value is different. Dan benda tu saya tak perasan, nanti masa kelas tu baru perasan, alamak different dengan yang given one. So then I need to ask the verification from the question designer, orang yang buat soalan ni, and then dia kata this ZF is given to skip the calculation process. Itu sebenarnya trick lah. You can use this value. You should use lah sebenarnya, you should use this value because it's given, so that you don't have to calculate this whole part of ZF. Okay, but kalau you nak calculate, you just wasting your time lah, because for your test or your final exam, kita akan ada allocation time. Satu soalan you need to finish up within 40 minutes. Okay, so kalau you waste your time, you akan sangkut lah, soalan lain tak sempat nak buat. So that's the thing. And isunya adalah the one that been calculated by me, the value from, kan kita ada equation ZF equals to 1 over J XM plus 1 plus Z2. So I put all the value here. 1 over JSM is 10 plus 1 over Z2 is 0.07 over 0.05 plus J 0.22. Okay. And the answer is 1.378 with angle of negative 7.184. So it's slightly different with the given one. Okay. So for this kind of question, we will accept two answers actually. One is by using this, the given one. If you insist to proceed with this one, it's okay. It will also be accepted. Maksudnya akan ada dua jawapan lah throughout the solving the kan nanti dia minta P out and load torque kan. So there will be two answers, two set of answers. So no worries lah. Kita nak uji whether you faham atau tak je sebenarnya. Kalau you faham, you boleh buat lah. Okay, so kita follow the standard solution. So I remove this one and we take the given one. Okay, so when it says that
the field impedance. So it is the field impedance value given. Kita pakai yang given ya. Okay, now let's proceed. Kita nak cari current ya. Sebab kita nak cari, okay, tengok boleh kita nak cari output power. Okay, so output power equals to yes. Ya Raja Muda Mai. Okay, sorry. Interruption. Okay. Kita tunjuk flow dulu. Okay, kita nak cari P out. P out is what? P converted minus P rotational. Minus, ni tengok kat sini je. Cari P out. P converted minus P rotational. Okay. Yang ni adalah P rotational. Ataupun kalau dalam video yang saya share tu dia panggil mechanical losses kan. So itu adalah rotational losses lah tu, mechanical things, mechanical part of the induction motor. Okay, converted minus P rotational, and then for this one kita ada value rotational right. Okay, rotational losses is 1000. This one converted power kena kira. Okay, so kita bawa dulu ke sana. P converted is 1 minus SPAG, right? So PAG tak ada value, kita ada value S tapi kita tak ada value PAG. Okay, so let's find your PAG first. Your PAG mana? P in lah, kita tengok kat sini. PAG is P in minus PSCL minus P core. That's how we look at the bone diagram, fishbone diagram. Fishbone tu sebenarnya diagram tu betul macam ni. Macam ni. Kenyek gitu. Tapi saya tak suka macam tu. Dia memanglah nampak macam fish tapi analogi kita tu nampak macam lain pula. This is my way lah. Tapi kalau you nak letak macam tu pun tak salah. Okay, so your air gap power is PE tadi kan. PE minus PSCL minus P core. And for this case, P core equals to 0. So tak payah kira. And dia pun tak bagi pun. Okay, what else? Okay, now kita tak tahu PSCL and kita juga tak tahu P in. Tapi boleh kira. So your stator couple losses is what? PSCL equals to 3 I1 squared R1. So sikit ni. Okay. And P in also we can calculate from cert 3 B talian I line cos theta. Okay. So from here baru boleh cari V out. Now we can calculate your V out. Apa lagi dia suruh cari? Efficiency and T load. Okay. So with that, after that we can calculate your efficiency P out over P in 100%. So your P out dari sini and your P in is from here. Okay. What else they ask you to calculate? Efficiency done. Okay, T load. Then T load, sorry. And T load. T load is P out over omega M. Omega M is
Omega S 1 minus S. S ada, slip ada, tapi omega S tak ada. So is that kita cari omega S 120 F over whole time 2 pi over 60. Okay. Alright, then baru boleh kira W omega M and you can have your load torque equals to T out also. Sebab dia berada di shaft. Okay. So let's start the calculation. Kita start, okay. Tadi you punya flow, nampak ke saya punya, okay. Dari sini kan, dari sini, ke sini, dan ke sini. Okay, so kita start dengan yang paling ujung. Benda ni boleh conteng lah atas kertas tu. Tapi kalau boleh buat elok-elok lah. Saya okey je macam ni. Tapi setengah orang dia ada dia punya standard. Dia terus kira. Kalau macam setengah student tu dia tak suka benda macam ni. So dia tahu the flow of the calculation. Dia terus tulis mula-mula PE. Lepas tu PSCL. Lepas tu PR. He's kind of memorizing the step, so dia start terus what you need to calculate first. So dia buat one by one sampai dia jumpa balik dengan efficiency. Boleh je. Okay, saya terang macam ni so that you boleh nampak lah sebenarnya nak cari apa dulu dan sebenarnya soalan nak apa daripada you. Okay, so now on cert 3 B talian, B line. Ini 230 and I line dia tak bagi I line tu yang ni. Okay. Okay. Tak habis lagi lah flow dia ni. So daripada tu kita kena cari I line. Okay. Now your I line is what? Patah balik dekat equivalent circuit. Your I line is equal to the I phase. Sebab per phase, yes ni, I line and this is phase. I phase. So it's the same current. Okay. Sebab tu saya prefer you draw so that you nampak the connection and the relationship between phase and current. So untuk dapatkan I phase, you boleh kira melalui V phase over Z EQ. Okay. So ingatlah. Tak ingat pun saya bagi rasanya nanti ni. So let's find your Z EQ here. Mari tu circuit jauh pula kat circuit dia. Nanti check lah you kan atas kertas ni. Okay. So your Z EQ is what? Z stator plus ZF. Mudah dah lah. Rather than you calculate the ZF. So Z stator is Z1 plus ZF. Z1 apa? 0.01 plus J0.21 plus ZF, given ZF 1.374 with an angle of 16.73 degree. Okay, don't forget to change your mode of your calculator pada complex mode So saya note down yang ni given. Okay. This one is your Z1 and this whole part is your field impedance ataupun ZF. And this ZF is already given on the question dekat sini. Okay. So solve the equation. The equivalent circuit will be 1.539 with 23.1 ke 6 ni. 23.1 pun okey lah. So it's ohm.
Okay. Kita dah ada ZQ and we also have the VF. So let's find the line current. Equals to I phase and it's the same current of I1. Benda sama je. So V phase tadi berapa? Sekarang baru pakai V phase. Yang ni. 132.79. So it's 132.79. Angle 0 0 degrees bahagi dengan ZEQ here. 1.539 23.1 degree. Okay. Selesaikan. $79.33 minus 33.9 J ataupun 8628 point. 86.28 with an angle of negative 23.16 ampere. Okay. Turunkan so that you tak tersalah nak keep in dalam calculator. Okay. Remember the phase diagram that I mentioned earlier. Okay, so now tadi V phase ni dia punya magnitude ni vector vector je, you already know is this thing 79. Okay, and your current tadi is 8629. Degree dia 26 negative. So negative kalau sudah negatif kan kat bawah. Okay, so yang ni let's say negative 23.16. Magnitude dia so it's a bit long. Right, just skip. Gitu. So this one is your I line ataupun I1 ataupun I phase. 86.28. Okay. So ni yang saya cakap. We can detect the yang ni tak, yang tu EE. Kita ada satu lagi variable which is BMF. E ni berada dalam phase diagram ni juga. The location of E sekiranya di atas atau di bawah, dia akan define whether the generator is whether the machine is a generator or a motor. Itu nanti belajar dekat synchronous machine dengan Cik Rahim. Okay. And this negative will also define the leading or lagging. So kalau negatif dia leading atau lagging? Leading. Lagi. Yes, thank you very much. Okay. Next, current dah ada, bolehlah cari. Boleh patah balik di sini. So tadi 230 line current 56.28 cos theta. Di manakah cos theta? So cos theta berada di sini. Power factor or your cos theta equals to cos 23.16 degree. So dapat berapa? Ataupun you boleh terus tulis kat sini pun boleh. So it's cos 23.16. Okay. And then you will have your input power 31601 watt. Okay. For calculation, sebenarnya you boleh je buat 31.6 kilowatt. Okay, tapi ingat tak, you buat lab kan, you ambil data macam mana, you akan ignore these two. Yang mana it will reduce the accuracy of your analysis. Okay, so sebenarnya the more, kalau let's say ada 31601.53, the more the better. Tapi kita tak nak banyak sangat sebab it will take your time in solving the question. Okay, so kalau let's say at this level, 2 titik puluhan will do. And kalau you nak buat prefix K ni, 11 kali baru buat.
belah dekat conclusion, baru you buat K ni, ataupun waktu cari efficiency, then it's okay. Tapi waktu nak cari all this P or all these losses, jangan letak lagi prefix, okay? Okay, now we have your P in 31601. Let's move forward. So dari sini, let's move here. Let's find your PSCL. 3 times I1. Yes. Tak nak dah. Okay. I1 is the same with this one. So it's 6.28 square. R1 pada equivalent circuit lah. So your R1 is 0.1. Okay, so the answer is 2233 watt. Okay. Okay, where are we? So sekarang berada di sini, selesai. So let's move for PA gap lah. Ni dah dapat, ni dah dapat. So kita basically boleh solve yang atas je. Doktor, Ya. R1 0.01 kan? Oh, 0.1 ya. Sampai 1 ni. Saya tulis buat salah kat sini. Betul 0.1 this one. Sorry. Alright. No worry. Okay, kita dah ada P in. Kita ada PSCL. So letak nilai ni P in, PSCL. 31601 minus 2233. So your PA gap is 29368. Nanti kira balik saya takut saya kira salah. 29368. Tak kira salah pun nanti takut saya pandang salah because I referring to my schema. Okay. So this part is done. Selesai. So let's move this part. Sebab kita dah tahu PA gap kan. Okay, now let's fill up. One minus S dia bagi 0.05. PA gap yang ni dapat tadi. 2. 1 minus 0.05. 29368. Okay. So it's 27900 watt. Be converted, selesai. Sini done. So let's go output dia. Output. Be converted here. 27900 minus rotational losses given, right? Ni dia, kita check balik. This one. Rotational losses 1000 watts. So the rest adalah 26900 watt. Now we can calculate your efficiency. P out 26900 divide with input power here 31601. Nak tahu jawapan you betul salah, your P out always will be lower than P in. Dia takkan lagi besar. Kalau lagi besar tu generator. Generator ke? Generator pun rasanya generator. Okay, time 100. It's 85.12%. Okay, so settle satu. Efficiency dan P out tadi pun dah settle.
Next is torque. Kita tahu ada 2 torque, P out and P induce. P out. Induce torque and load torque. So kalau load torque, P out. Kalau induce torque, dia P A gap over omega S. Jangan confuse tu lah. Equation diberi, tapi diberi pun there's chances you akan salah pilih. Tak tahu, mungkin panik kot. Nervous breakdown, dia tersalah pilih. Sebenarnya dia tahu. So relax, take your time to read, try to translate apa sebenarnya soalan ni nak tanya. Sebab kadang-kadang dia nak trick you je. Okay, this one P out. Okay, P out mana? This is your P out. So 26900 over omega m. So we don't have our omega m yet. So let's find it. So 120 F over 4. So 120 kali frekuensi berapa? Ini frekuensinya. Ini. Frekuensi 50, kode 4. Kodenya 4 kali 2 pi over 60. Saya suka letak asing sebab nampak dia punya RPM nanti berapa. So kalau untuk yang ni 1492.5. And saya lupa convert tak. Kali 2 pi over 60. Salah sekejap. Ini WM. 1500 kali 2 pi over 60. So kita tahu this one is the NS. Okay. Nanti dah expert, dipandang the equation dia tahu dah yang mana NS mana NM. And this answer kali pi over 30. 157.08 radian per second. Saya cakap pi per 30 tapi saya tulis 2 pi per 60 sebab yang ni saya cancel, dia akan jadi 30. So jadi pi per 30. Okay. So your omega S is 157.08. Okay, now we can set the value 157.08. 1 minus 0.05 the speed. Dia adalah dipadam pula kejap 1 minus 0.05. Sekejap saya ada call. Pasal yang belum dituntut Itu adalah scammer. luput pada hari ini. Okay, let's continue. Ya kan siapa lah call. Alright, selesaikan 157.08 minus 1 minus 0.05, so it's 149.23 radian per second. Okay, so it's 1, ini 49.23. Kenapa jawapan dia salah? Betul ke saya buat? Omega S was 57. Oh betul-betul. So dia akan dapat root top 172 betul? Newton meter. Betul tak? Okay, thank you Adlina. Okay, T-load settle. Apa lagi saya tinggal ni? Semua ada dah kan? So maka selesailah. Begitu dia punya
jalan kerja Tapi dalam test buat elok lah so that saya boleh recognize your answer. Ini for the purpose nak bagi you faham dulu macam mana nak selesaikan. So nanti buat elok. Okay, ada soalan so far? Sampai tu. Okay. Betul? Doktor 172, efficiency 85, P out to 69 and 86.28. Alright. Next kita proceed to C. Okay. If the motor slip, hitam. If the motor slip is increased another 60%, maksudnya daripada S 0.05 ni dia increase pada 60% from initial state, daripada 0.05 lah. Investigate and briefly discuss the effect and efficiency, effect on the efficiency and motor load torque. So dia nak tengok bila you ubah S ni, apa effect dia pada efficiency and T load. So basically what you need to find is new efficiency and new T up ataupun dia kata load torque kita letak dia TL lah. TL new. Okay. Sebagai engineer, you perlu ada kemahiran analisis. Kita tengok kat sini. Ya. Untuk load torque tadi 180 kan? 172. Doktor, saya dapat 180 juga doktor. 180. 26900 bahagi 149.23. Sekejap. Saya dapat 70. Jawapan tadi apa? 172. Kenapa dia dapat 172? 296 betul. 1492 betul. 1492 means omega M. Omega M kita ambil betul 180 Sekejap. Macam ada benda missing. Saya check balik So this is your NS. NS is 1500. Okay, let's check another one. This one. Kita ada NS 1500 betul? RPM. Dan kita ada NM. NM adalah 1 minus S NS. Settle. So 1 minus S 0.05. NS tadi 1500. Berapa? 1425 RPM. Kan? Okay, now convert kepada radian per second. So kali pi per 60. 2 pi per 60 ataupun pi per 30 kali betul 149.3 radian per second. So ni omega M. So letak kat sini 149.23. Betul lah 180. Alright. So let's cancel this one. Dia adalah 180. Okay. Okay, thank you very much. Next. Okay. Tadi saya nak cakap pasal sleep. Okay. Saya terang dekat calculation lama tu so that you nampak. Okay, tengok
sekiranya sleep berubah, sleep asalnya kalau ikut this your calculation here, kita nak tackle dekat sampai top kan, boleh zoom tak? Where's your top? Okay, sini je. Okay, nice. Okay, sekarang ni sleep lama. Okay, sleep lama adalah so jadinya. Sleep old adalah 0.05. Okay, now you have new sleep, yang mana sleep new adalah, berapa dia cakap tadi? 60% bertambah, increase another 60% from initial state. So 60% increase. So now let's say yang lama adalah 100%. So it increased by 60%, increase means plus. Okay, daripada original. So original this one, 0.05. Okay, now the equation is 160 over 100 kali 0.05. Kenapa saya ambil ni? Okay. Next. Berapa? 160 over 100 kali 0.05. Ada tak? 0.08. So now it's become 0.08. This is your new sleep, 0.08. Okay, let's go through your calculation. Okay, yang mana yang melibatkan sleep? Nampak yang melibatkan sleep dekat sini. Nampak, kita pakai pink lah, striking sikit. Ini melibatkan sleep. So basically we will have new P converted. Sebab kita nak tengok efficiency dengan load top. Apa kesan dia bila dia berubah, bila sleep berubah. Okay. So tengok dekat equation mana yang ada sleep. Satu dekat ni, converted. Sebab dia ada sleep ni. Y minus S. Next, P in, PSCL. Ada sleep tak? Ni, yang ni tak ada sleep. Yang ni. So these two equation tak involve sleep. So basically, you boleh pakai same value. Tu tujuan dia. Okay, next. Apa lagi yang melibatkan sleep? Yang ni, since P converted berubah, maka P out pun akan ada new value. Sebab dia datang dari P converted. Okay, dua benda. And how about load? Load top yang dia tanya tu. Okay. Load top dah tentu-tentu berubah sebab dia ada sleep. So ni akan jadi new sleep. Kan kita akan letak new sleep. So bila omega M dapat omega M new, P out pun akan dapat, load top pun akan dapat new value. Okay, so now you tengok macam tu je. So that it save your time on analysis. Sebab tu ada jugalah yang komplain tak cukup masa. Bukan tak cukup masa. It's tricky how to solve it. So tak perlu nak kira all over. Sebab ada yang berubah. So dia kira balik everything. Yang everything tu 50%. Tengok sebenarnya you nak kira yang ni, yang ni, dengan yang ni je. Dan yang ni last. Tak perlu yang yang ni kena kira. Mana lagi? P ini tak payah kira pun. So it save like your 10 minutes. Okay. So let's calculate for C. When sleep increase, so you have your S new, which is 160 per 100 times sleep old. So 160 per 100 times 0.05 and you will have your new sleep as 0.08. Naiklah maksudnya daripada 0.05 to 0.08. Sleep tu bertambah. Okay.
let's check study yang involve new changes adalah converted yang pink converted power and P out. So let's find new converted power. 1 minus S P A G. So it's 1 minus ni S new So 1 minus 0.08, this one. PA gap. What's your PA gap? We need to find it, right? Tak payah. PA gap. Yang ni. Okay. Yang ni. Sebab PA gap tak melibatkan slip punya calculation. Sama juga dengan input ni. Tak melibatkan. So you boleh terus ambil value dia. A gap 29368. 29368. Okay. So the question answer is 27018 watt. Okay. Next, study converted. P out. Okay, study converted. P out. P out equals to P converted minus P rod. So it's 27018 minus 1000 tadi kan? So it's 26018 watt. Next, the efficiency. P out over P in times 100%. P out this one. 26018. Lagi dengan P in. Ni. 31601. Dan 100%. So it's 82.33%. Okay. Next T-load. T-load adalah P out divide with motor speed. Ya. Yeah. Sekejap Sorry. Hari ni mengasuh Raja Muda, so banyaklah hal dia. Okay, lagi sibuk daripada orang yang nak jaga dia kan. Okay, P out. P out this one. Oh, by the way, we need to find your omega M, right? Sebab, so sini omega M will have new S. So omega M is to 1 minus S omega S. Omega S kena kira tak? Tak payah sebab omega S hanya this one. So you can straight away take this one. Tak ada melibatkan slip kan? 157.08 minus 0.08 157.08 yang one is S new So 1 minus 0.08
157.08. It's 145.17 radian per second. Boleh letak terus lah. Okay, now this is your P out. 26018 divide with omega m here. 145.17. Satu 80 lah. 260.18. Point pula. 26018. Divide with 145.17. Lah, 179.22 meter. Okay, so how to make a comment or dia kata apa ni? Investigate and briefly discuss. So how to make a discussion? Senang je. What table? Okay, sebab dia ada changes kan? Okay, apa yang change? Sekarang yang change adalah S. So yang asal ataupun kalau tak nak letak old pun okay, letak original setting and new setting. So original setting dia 0.05, new setting is 0.06. So S is increased. Okay. And next apa yang dia minta? Dia minta tengok efficiency dengan top load. So all efficiency is ni dia 85, 85.12%. Ini. Okay. And the new efficiency is this one, 82.33%. How about load torque? Yang lama yang ni 180 Newton-meter. The new one, this one 179.22 Newton-meter. Kalau lagi rajin, letaklah speed. You tahu ke? So motor speed yang lama 1425. Yang baru tunggu ini 145.17. Kebalik dia 30/5 ataupun 60. 145. Betul. Ya, Fikri? Tak dengar Fikri? Yang S tu, yang new tu 0.06 ke 0.08? 6 ke 8? Alamak, 8 lah. Mana dia? Tukar-tukar. 8. Silap kat mana dah ni? Ini 8. Ni 8 betul. Ni je lah salah kan? Okay. Yang ni 1386.27. Thank you Fikri. Alright. RPM. So new speed is 1386.3 RPM. Okay. So how to discuss? When the slip is increased, efficiency decrease, the load torque will be decreased, the motor speed will also decrease. Itulah jawapan ni. Itulah discussionnya. Discuss is you compare the before and after effect of parameter changes. Itulah dia. So apa yang berubah sebagai cakap tu. Kalau nak lagi kemas, full mark. However, macam mana? Kalau nak tulis tu, when the slip increase 60% from its original, apa saya tulis ni? Original value. So tengok sini.
the motor efficiency will decrease. Kalau FYP kan, you kena mention lah berapa banyak decrease. Will decrease as much as 3%. Barulah engineer. And then the load torque will decrease to, kalau tak nak letak beza dia, boleh letak berapa? To 179.2 Newton meter from 180 Newton meter. And it also reduce the motor speed from 1425 to 1386.3 RPM. Berapa markah ni? Komen satu markah je. Satu markah komen. Load stop. Yang ni 179 tadi kan? Pick up betul. Efficiency betul 82. Betul. Okay. So barulah dapat markah penuh 25/25. For this whole berapa pages ni? Satu page, 2 page. 2 page setengah lah kalau kertas transkrip jawapan tu. Okay. Ada soalan? Lama pun buat soalan ni. Madam, Lavender, yes. actually madam, the new WM 144.51 radian per second. 144. Satu tolak 144.51 dia dapat 144.51. 144.51. Satu tolak 0.08 ke? Betul. 157.08 tu. Saya salah ni kan. Betul. So tilik pun akan berubah doktor 180 per Yeah. Exactly. Yes. Very much. Lah betul. Sorry no. Okay, let's correct it right away. So yang ni 144.51. 51 5.36. 51. So yang ni RPM adalah 180. 188. Tinggi kot. 1380. One 144.51. One 379. Okay, 1380 RPM. So sini 1380. So masih rendah. TL should be 180. I see. So yang ni 144.51. Yang ini 180 kan. So betul lah 80 sekali macam mana dia. Okay, thank you very much tadi. Betul kan? So that's all. So that's your class. Alasan seterusnya puan gambar ini it may take more than berapa tahun ni? 9 susu. I think if you look now, I will also do an narration so that semua orang boleh check your answer and solution. Saya
dahulu. Saya berbual sikit kisah nak apa-apa. Ada lain tadi dan kita akan session. Ada video yang kita rekod untuk tutorial ini, kita rekod dari sebelum juga. Nanti tomorrow saya upload dalam learning and learning lah. Nanti nak bakal video tu. Okay guys, thank you very much for your time. Saya tak lupa lagi, I will do this next time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, next session siapa nak join, welcome. Kita buat soalan 10. Welcome. Thank you.